So, hello, everybody, and welcome to another class with me, Teacher Chris, and Open English. Not to mention also my assistant, Bo, who's kind of just relaxing at the moment, but he is here with me. So we are live on Facebook and YouTube. Hello, everybody. Hola todos. En Facebook y YouTube, bienvenidos. Otra clase conmigo, Teacher Chris, y Open English, y mi asistente Bo, quien está un poco relajado, como tranquilo ahora. Pero sí, bienvenidos a la clase todos. So today's class is all about anybody, somebody, and nobody. This was a class request from a student. So, as I always like to help as many students as possible, I have chosen this student's suggestion for today's class. Así que, hola a todos y bienvenidos. Ya estamos en vivo en Instagram también. So, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre anybody, nobody, and somebody. Esta clase es una sugerencia de un estudiante y claro, si tú quieres una sugerencia de algo que quieres aprender, que puedo hacer una clase que todos pueden aprovechar también, lo haré, claro. Obviamente clases que todos pueden aprovechar, pero tus sugerencias, obviamente, por favor, me encanta tener y ayudar. So welcome everybody. Tell me, where are you watching the class from? How is your week going? Happy Wednesday, happy hump day. Así que cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? ¿Qué tal va tu semana? Feliz miércoles o feliz hump day, como se dice en inglés. Hello, Gregory. Hello, Joanna. Hello, Samantha on Facebook. Merly and Wendelin and Game Reporter on YouTube as well. Thank you very much, everyone, for joining. Rosa as well. Muchísimas gracias. Hello and welcome. So everybody on Instagram as well. Si estoy mirando por abajo es porque tengo mi Instagram aquí leyendo los comentarios. So hello and welcome everybody. Class of modal verbs. Pues la verdad, hice una clase de modal verbs la semana pasada y otra clase hace como 3 semanas. Recuerda que todas nuestras clases están grabadas, así que puedes aprovechar de las clases anteriores. Pero sí, gracias por la sugerencia. Puedo hacer otra clase con modal verbs diferentes. Así que sí, really good suggestion. Thank you. Hello in Bolivia, Guatemala, Honduras, León, Mexico, Argentina. Thank you very much, everyone, for joining. Happy Easter, everyone. Sí, casi, ¿no? En como un par de días, Semana Santa. So in a few days, Easter. So happy Easter to everyone. I am very well. Thank you, Shashis. Thank you very much for asking. Living life here in Spain, like viviendo aquí en España y disfrutando mucho. Claro, soy de Inglaterra para alguien que no me conoce, pero vivo en España. So I am English, but I live in Spain. So thank you, everybody, for joining. Let's begin the class. Vamos a empezar a la clase, pero hay un par de cosas que quiero comentar primero. Primera cosa, si eres usuario de Instagram, mi consejo es girar el móvil al horizontal para que tienes mejor experiencia de la clase. Segunda cosa, voy a hablar en inglés y en español porque es una clase gratis y hay muchos niveles diferentes y países diferentes y quiero que todos puedan aprovechar de estas clases gratis. So I will speak in English and in Spanish so that everybody can enjoy these free classes. Obviously, my English is a lot better, so I'm sorry for any Spanish mistakes. También lo siento por algunos errores en inglés, pero yo no creo que tengo. Estoy seguro que en inglés no lo tengo. Y tercera cosa que quiero comentar muy rápido, que si quieres más información sobre la plataforma de Open English, las clases ilimitadas, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Además, estamos con muchas promociones, así en Open English Latinoamérica estamos en una promoción de oferta especial. Si quieres más info sobre esa oferta especial,
profe en los comentarios. Open English Brazil, we are currently having an offer of buy 12 months and receive 13. Así que compra 12 meses y recibe 13. In Open English Brazil, write profe for more info. Y Open English España, estamos con un descuento de 60% en los cursos. Igual, si quieres más info, solo hay que escribir profe en los comentarios. Open English España, 60% de descuento. So let's begin the class. Como puedes ver, mi asistente no va a decir hola aún. Hay algún momento para compitar, perdón, en algún momento para venir a decir hola, señora. I'm sure in one moment, yeah, my assistant will come and say hello. But let's begin the class. So, as I mentioned, today's class is all about the difference between somebody, anybody, and nobody. So here I have those three words. Number one, somebody. Number two, anybody. And number three, nobody. And on the right-hand side, I have three definitions. A, affirmative statements to say there isn't or there aren't people. B, affirmative statements to say there is or there are people. And C, questions and negative statements. So please send me your answers in the comments. Which number matches with which letter? So aquí tengo las tres palabras de la clase de hoy. Uno, somebody. Dos, anybody. Tres, nobody. Y en la derecha tenemos los significados. Así que A, frases afirmativas para decir que no hay gente. B, frases afirmativas para decir que sí hay gente. Y C, para preguntas y frases negativas. So, por favor, mándame tus comentarios como 1A. Si piensas que 1 machea con A, escríbeme 1A. Si piensas que 1C, escríbeme 1C. No sé dónde está mi asistente, se ha ido. Tal vez estoy hablando tan alto y quiere su dueño, así que quiere dormir. Yeah, maybe I'm speaking too loud and the dog wants to sleep because he hasn't joined me so far. So thank you very much, everybody, for your answers. Okay, so algunos segundos más y os daré las respuestas. So a few more seconds and I will give you the answers. So, somebody, anybody, and nobody. Jorge is saying 1B, 2A, and 3C. Cariave is saying 1B, 2A, and 3C. Alberto as well, 1B, 2C, and 3A. So, thank you very much. Okay, ahora os daré las respuestas. So, number one, somebody is B, uno B. So somebody is for affirmative statements to say there is a person or there are people. Two is C, to anybody is used in questions and negative statements. And three, nobody is A, affirmative statements saying there is not a person or there aren't people. Esa definición de A, yo entiendo que se ve poco confuso porque es frase afirmativa para decir que no hay gente. Entiendo que en este momento es poco confuso, pero ahora os voy a explicar para que os entendáis. Así que no pasa nada. Let's talk about these now. So, let's start with somebody. Empezamos con somebody. So, como mencionamos, frases afirmativas para decir que hay una persona o hay gente. So, affirmative statements to say that there is a person or there are people. For example, I can hear somebody in the classroom.
So it's an affirmative statement because it's I can hear. No está diciendo I cannot. No, es una frase afirmativa. I can hear somebody in the classroom. Puedo oír alguien en la aula. So I can hear somebody. The second one, anybody, is used in questions and negative statements. Así que anybody usamos para preguntas, frases interrogativas y frases negativas. For example, una pregunta, una frase interrogativa. Is there anybody in the classroom? ¿Hay alguien en la aula? Is there anybody in the classroom? O una frase negativa, there is not anybody in the classroom. Así que esta frase es negativa porque se dice is not, isn't. Así que esa es una frase negativa. There is not anybody in the classroom. Y nobody, eso es lo más difícil. So the most difficult word is nobody. So affirmative statements to say there is not a person or there are not people. Así que nobody usamos en frases afirmativas para decir que no hay una persona, no hay gente. Mira este ejemplo. So nobody was in the classroom. So nobody was in. No estoy diciendo nobody was not in. Así que la frase misma es afirmativa, porque es nobody was in. Aunque la palabra nobody significa sin gente, is usado en frases afirmativas. So this is the most difficult one. Por favor, escríbeme tus ejemplos para practicar. Si quieres el reto, escríbeme una frase con nobody. Eso es lo más difícil. So frases afirmativas que significa no hay nadie, pero usamos en la estructura afirmativa. Nobody was in the classroom. No se dice nobody was not. Porque sería, yes, there isn't anybody. There was not anybody. No se dice there was not nobody. No existe. Es un doble negativo. So, good example, Lina. Is there anybody in the house? Really good example. Or I can hear somebody, I can see somebody, I can see nobody, no veo a nadie, I can see nobody. Frase afirmativa, pero significa no veo a nadie. So thank you very much, everybody, for your examples. Miriam, great example. Nobody worked today. So no es did not work. Es una frase afirmativa usando nobody. Great example. Really, really good job. So Lina, not exactly, casi. ¿Por qué has dicho there is not? Es una frase negativa. There is not. Así que tendría que ser there is not anybody. Or there is nobody. Así que para usar nobody, hay que usar una frase afirmativa. So, Juanla, really good example on Instagram. I saw nobody on the beach. No vi a nadie en la playa. Perfect. Really, really good example. Porque la frase es afirmativa, pero has usado la palabra nobody para significar no vi a nadie. I saw nobody. Really, really good example. Carlita, is anybody here? Great example, porque es una pregunta. Is anybody here? Gregory, yes, nobody knows my favorite color. Great example. Frase afirmativa con la palabra nobody. Great example. Jorge, nobody wins the lottery. Sí, hay que escribir ese o en el pasado. Nobody won the lottery or nobody wins the lottery. But yes, great example because it's an affirmative sentence. Really, really good job.
Okay, so estoy buscando comentarios, perdón. So nobody went to the house yesterday. Great example, yes. Perdón, déjame. Maria Vázquez, great example on Instagram. Really, really good job. Yes. Nobody is nice to me. Yes, Cristina Velázquez, good example. Solo hay que cambiar la preposición. Nobody is nice to me, porque it's nice to someone or nice to meet you. Yes, great example. Nobody goes to school. Yes, nobody travels to the mountain. Yes, Lina, my keyboard wrote that. Sí, yeah, muy bien. Eso es una buena excusa, no? Good example. So nobody studies tomorrow because it is a holiday. Yes, feria, good example. Solo hay que cambiar. Nobody studies como plural, o perdón, como tercera persona, porque es nobody, es alguien. Nobody studies. So, fantastic job, everyone. Muy buen trabajo, porque eso, nobody, especialmente, es muy difícil. So, really, really good job. Okay, ahora quiere conocerte. Venga. Ahora quiere conocerte. Hola, esto es mi asistente, Bo, para hoy. So, sí, darnos un like si te gusta Bo. Se llama Bo. Es español. But I think, do you speak English? Bo, do you speak English? I don't know. I think he does understand English. Anyway, let's get back to the class. So, yes, so let's go on to the next part of the class. So, in this part of the class, we have 4 sentences, and I would like you to tell me if the sentence is correct or incorrect. So, aquí hay 4 frases y quiero que me escribáis si la frase es correcta o incorrecta. Sí, no es mi perro, es el perro de mi amigo, pero sí, yeah, it's not my dog, it's my friend's dog, but he is beautiful. Vamos con las frases. So, the first phrase, I can't see nobody. So, number 1, is this correct or incorrect? Number 1, I can't see nobody. So, frase una, correcta or incorrecta? Number 2, have you talked to anybody? Have you talked to anybody? Is this correct or incorrect? Frase dos, correcta or incorrecta? Number 3, I can hear nobody. I can hear nobody. Is this correct or incorrect? And number 4, we can also say someone, anyone, and no one. In all of this class, I have used somebody, anybody, and nobody. But is it correct or is it incorrect? We can also use somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one. So I will give you a few seconds to send me your answers and I will say them again now in Spanish. Así que os daré como algunos segundos para mandarme tus respuestas y mientras voy a decirlos en español para ayudar a quien necesita. So, frase 1. No veo nobody. No veo nobody. ¿Correcta o incorrecta? Number 2, ¿has hablado con anybody? I mean, sí, es difícil la traducción, pero tal vez ayuda a alguien. So, 2, ¿correcta o incorrecta? Número 3, yo oigo nadie. So, yo oigo, afirmativa, nobody, ¿correcta o incorrecta? And number 4, frase 4, en vez de decir someone, anyone, and no one, también podemos usar las palabras perdón, en vez de decir somebody, anybody, and nobody, podemos usar las palabras someone, anyone, y no one.
So thank you very much, everybody, for your answers. Muchísimas gracias a todos por tus respuestas. Okay, so let's talk through the answers now. So ahora las respuestas. Number one, frase una, I can't see nobody is incorrect. Así que frase una es incorrecta. ¿Por qué? Porque la frase es negativa. I can't is I cannot. Así que la frase es negativa, no se puede usar nobody. Hay que decir I can't see anybody, porque anybody va con frases negativas, o decir I can see nobody. Así que en afirmativa se puede usar nobody, pero en negativa hay que usar anybody. So one, incorrect. Number two is correct. Número dos, sí, es correcta porque es una pregunta. Es una pregunta. Have you talked to anybody? Or sí, es correcta. Es una pregunta. It's a question. Number three, I can hear nobody es correcta, también es correcta porque la palabra nobody significa nadie, pero la frase, la estructura de la frase es afirmativa. So I can hear nobody is correcta. And number four, we can also say someone, anyone, and no one. También es correcta. Así que 2, 3 y 4 son correctos. So yes, we can say, for example, vamos a estas respuestas, ejemplos, perdón. So, I can hear somebody in the classroom es igual decir I can hear someone. Es igual, es exacto. Tal vez un experto de la gramática de 80 años puede decir hay una diferencia, pero no, como nativo de Inglaterra, como profesor de inglés, os digo, no hay diferencia. So, I can hear somebody, I can hear someone, igual. Is there anybody? Is there anyone? Igual. Nobody was in the classroom. No one was in the classroom. Igual. So, yes, all those. So, número uno, incorrecta. 2, 3 y 4, correctas. So please ask me if you have any doubts about this class. Por favor, tenemos algunos minutos de sobra, así que por favor, si tienes alguna duda sobre esta clase, sobre somebody, anybody or nobody, ahora es el momento de preguntarme. Igual si tienes alguna duda de algo diferente en inglés y si puedo contestar rápido, lo haré. O si tienes alguna duda sobre Open English y la plataforma, igual puedo ayudar con esto. O también si tienes algunas sugerencias de clases que quieres ver, ahora es el momento. Now is your chance to ask me anything you would like to know about English or this class or Open English. Or yes, any class suggestions. The puppy is beautiful. Ay, perdón, yeah. So yeah, he's only 2 years old. Tiene 2 años. Yeah. His name's Bo. Eso es lo que la gente no quiere preguntarme a nada, no quieren saber de mi asistente, no sé. Yeah. So thank you, Carlos. Yes, clases de conectores. So yes, connectors. So very, very good example of a class. Sí, no puedo eso es algo no puedo contestar ahora mismo. Así que muy buena sugerencia de clase. Muchas gracias. Me encantan tus directos. Thank you very much. Me alegro que hayas gustado. Recuerda, si hayas gustado a la clase, si hayas aprendido algo nuevo, por favor, darnos un like, comparte la clase y más gente pueden aprender sobre anybody, nobody, and somebody. ¿Qué significa nobody? So, vamos a esta parte de la clase. So, nobody significa no hay nadie,
pero lo importante es que usamos en frases estructuras afirmativas. So, there is nobody. Así que la traducción sería hay nadie. No es no hay nadie, eso no. Hay nadie en afirmativa is there is nobody. Eso es que significa nobody. It's nadie, pero en frases afirmativas. Can you repeat this class? Sí, en algunos minutos, en como un par de minutos, haré un repaso rápido de la clase antes de acabar. Así que no pasa nada. Voy a hacer un repaso rápido antes de que se acabe la clase. Dani, ¿a qué horario? Las clases. Sí, ¿a qué horario son tus directos? Estas clases en vivo tenemos lunes a viernes a las 11 hora Colombia, a las 6 hora España. El lunes también hay segunda clase a las 4 p.m. hora Colombia. Claro, algunas veces estas horas se cambian, como si hay un día festivo o si yo tengo vacaciones o Teacher Melissa tiene vacaciones. Puede cambiar, pero si no, intentamos que salga clase lunes a viernes a esta misma hora, las 11 hora Colombia, y el lunes segunda clase con Teacher Maritza a las 4 p.m. hora Colombia. Qué hermoso el asistente. Sí, mucha gente hablando de los horarios de estas clases. Espero que sí, mi respuesta haya ayudado. Ok, pues voy a aprovechar en este momento a hablar de las clases de la plataforma porque acabo de decir que estas clases de Instagram, YouTube y Facebook están en las horas que acabo de mencionar. Pero recuerda que en la plataforma de Open English hay clases ilimitadas todo el día, 24 horas del día, 7 días a la semana. Además, todas las clases son con profesores nativos de Inglaterra como yo, de los Estados Unidos, para ayudarte con la pronunciación y como un conocimiento profundo del idioma, obviamente porque somos nativos. Y recuerda, si quieres más información sobre todo lo que estoy hablando, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Además, recuerda, estamos con muchas promociones porque en Open English Latinoamérica estamos con una promoción de oferta especial. Así que si quieres más info sobre esa oferta especial, solo escribe profe in los comentarios. Open English Brazil, we are currently offering 13 months for the price of 12. Así que compra 12 meses y recibes 13. Y Open English España, estamos con un descuento de 60%. Así que igual, si quieres más info, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Así que muchísimas gracias a todos por asistir a esta clase. Espero que hayas aprendido algo y espero que hayas gustado a la clase también. A él seguramente hayas gustado, pero a mi clase también espero que hayas gustado tanto como él. Mañana, como mencioné antes, mañana hay una nueva clase conmigo a esta misma hora. Así que a las 11 hora Colombia, como igual que hoy, mañana la clase, y tengo muchas ganas de veros todos en esa clase. So thank you very much everybody for today. Have a great Wednesday and I look forward to seeing you all tomorrow. So cheers and bye bye.